I'm Arpad, I'm 66, and I came here to share my experience and to tell what I've learned in 47 years to pass on to you. Robinson Kweku Jonathan, 31 ans. Mon rêve, c'est de devenir réalisateur cinéma. Et Inga Pascaline, 24 ans. Mon rêve, c'est de devenir productrice. Oui, moi, c'est Yolande Welimoum. Mon rêve, c'est d'être critique d'art cinématographique et théâtral. Moi, c'est Abomo Rosalie. Mon rêve est de devenir cadreuse. Je m'appelle Gisela Mougou. J'ai 28 ans. J'ai pour objectif de graver mon nom dans l'histoire du cinéma camerounais en aidant avec certains à faire la révolution de celui-ci. Ainsi, je gagnerai l'immortalité aussi. Je m'appelle Ntolo Paul Bertin. J'ai 24 ans. J'aime les belles images, raison pour laquelle mon rêve est de devenir un directeur photo renommé. Et si cela pourra me permettre de créer une structure de prise de vue ici au Cameroun où je pourrais recruter des professionnels en prise de vue pour essayer de rehausser le cinéma camerounais. Je m'appelle Matetoa, j'ai 27 ans. Mon rêve, c'est d'être camérawoman parce que j'aime bien faire les prises de vue. Moi, c'est Ghislain Komnengem, étudiant en art du spectacle et cinématographie. Mon rêve est de devenir réalisateur, producteur, à l'instar de James Cameron aux États-Unis. Et surtout, je voudrais rehausser l'image du Cameroun en matière de cinématographie. Je voudrais que le Cameroun devienne aussi un pays fort en industrie cinématographique, à l'instar des États-Unis aujourd'hui. Enoch Raoul, fils de Bakoumé, petit-fils de Baïten, humoriste, réalisateur. Mon rêve, c'est de mourir à 100 ans et de réaliser toute l'histoire du Cameroun, notamment les mythes tels les lions indomptables. Mon nom c'est Mvogonvondo Véronique. J'aimerais être réalisatrice de films afin de pouvoir repeindre les différentes couleurs du Cameroun et les présenter par des images. My name is Stella Emelda. I am 25 years old. My dream is to become a director. I want to become a director because I would like to realize many films that concern problems in Cameroon society. And I know that the world is not exposed to our problems, but I know that through films which I have planned to realize in future, many world will be exposed to our problems, and I know that intervention can come through that. I am Diakob Patricia and I'm a singer. Je suis aussi étudiante à l'université de Yaoundé I, en art du spectacle et cinématographie. Mon rêve est de faire dans la réalisation, la production et pourquoi pas le cadrage et tous les autres métiers du cinéma. My name is Ayafo Lionel Ngwa. I am 26 years old. Actually, I have a dream of becoming a future documentaries. Because I know there are a lot of stories back here in Africa that are still not revealed. So I want to use my documentary to make the world know about these things back here in Africa. How would the program today look like? We're having a class this morning. I want to rush up to school. Maybe we're having an expose to give it up. Okay. I'll probably come back late, so when you come, you can see Adamu to give you, I don't know. Okay. So, I'll have to better hurry up, I'm going now. Yeah. I'm his sister, older sister. I'm a student, I have a degree in the University of Yaoundé I, and I'm doing one part-time studies in bachelor's, but
I earn a little bit of living by doing home classes, teaching primary school kids at home. By the end of the month, I have some payment, take care of ourselves, we pay our rent, we eat, and we're able to clothe ourselves, and we're okay. Since he has a long day, as for me, I can get anything out there as I'm moving along. But he is a boy, so he needs to eat before he goes out of the house. I look after him. I watch over him. I'm like a mommy to him in Yaoundé. So he's my baby. But maybe when I'll come back to school, I'll just go to the studio. You know, having a recording session there with Sesha this evening. That's your trouble. Miyambande. Lo. Miyamba. Anything for you? I don't know if there's any Maggie again in the house. See Adam when you come back. I've always loved film, and for me, I've always seen that we have a lot of stories back here in Africa to say. The world needs to know them. So I want to use my film to tell more of these African stories that are around us here, because there are a lot of Africans, there are a lot of realities down here with us here in Africa that the world don't know yet. I believe that the cinema that I study in school will help me to realize this dream and make the world know more about Africa and the culture, the heritage that Africa holds. Actually, I came here in 2010. I started school up in Guayaquil in 2010, so I've been here for 3 to 4 years now. I came from Bamenda, northwest region of Cameroon. But there in Bamenda, used to go to the farm. My mother is a farmer. My father works at Bafusam, but I've never seen where he works. So I'm used to my mother. I'm more used to my mother and my sister, because I grew up together. My grandmother died just 2 months ago. I grew up with her in the same compound there at Ghana Street in Bamenda. My family, I'm the first son out of 5, 2 boys, 1 girl. With my mother, there are just the 2 of us, I and my junior, they call her Sidonie. Then I have step-brothers too. We grew up together, we love each other. They respect me, same as I give their own due respect to them. I try to cope with all the challenges that I face as a Rasta man. People call me names. Some look at me from a distance. Some hate me for reasons I don't know why. Some like me. All the same, they say that not everybody here will always admire the things that you do. But then I believe in myself and the Rastafari that has always been with me. So I give a damn about what any other person say about me. I look onto what God says about my identity. I do music, I do paintings, I do sculpture. But all of these things are diverted. They have one, I use all these things to pass on one message. The message about my own identity as a Rastaman and as an African. And, well, maybe it's just my own way of contributing to my own continent.
Africa. I use all these arts and what I do to better express myself, to express the way I feel, the way I see things, my own visions about things. Back there, when I was a little child, growing up, I used to watch videos on Bob Marley in particular and other reggae artists talking about the truth about Africa. So I grew up knowing that our prophets have always lived to tell us the truth about us. So I try to look on our ancestors. Our ancestors have always lived to tell us the truth about us black people. So I try to live the life that they advise us to live. We live in our life every day. We giving our thanks and praises. Cause him take control of everything. We don't know anything against anyone now. We just walk in line with his words. Never giving up is what we do. Why bingi? Say why bingi? Why bingi? Why bingi? Yo, Je m'appelle Kanjo Gabriela, j'ai 26 ans, je viens du CFP à CATV et à 26 ans, j'ai réalisé 4 projets. Mon rêve, c'est que d'ici 50 ans, que je sois au moins à 50 projets et que je me fasse un nom dans le monde du cinéma, c'est tout. Mon nom est Nguensa Noneme Ariane, j'ai 20 ans et mon rêve est de devenir réalisatrice des films et aussi des émissions de télévision. Ceci dans le but d'apporter ma contribution dans la révolution du cinéma camerounais et surtout aussi de valoriser la culture africaine en particulier, en général, et camerounaise en particulier. On m'appelle Niegui Sitatie Ulrich, technicien du son de formation, de profession et par passion. My dream, I'm living my dream because I'm working as sound technician in film production, music industry and sometimes in television. Ké Alima, Stéphane c'est mon nom. 35 ans. Mon rêve c'est de devenir chef monteur. My name is Dekum Henry Edgar. I'm 27 years old. And 5 years ago, I had an idea on a serial. And I was so enthusiastic about realizing that serial that I came to the university to study cinematography. And today I haven't lost that dream. And I intend to make that serial one of the best selling of all time in Africa. And I know I'm going to realize that dream. Je suis Kwisi Florence Nadège, j'ai 27 ans. Je veux permettre au potentiel de voir le jour et de rester gravé dans les mémoires de génération en génération. Alors, je veux devenir productrice. Moi, c'est Bidjanga Bela Tobi, étudiant en art du spectacle et cinématographie. Mon rêve, c'est d'être président de la République du Cameroun, afin d'ouvrir des salles de cinéma, au moins 10 salles de cinéma, une salle par région, et d'avoir aussi le prix Nobel de la paix, le prix Nobel du cinéma, puisque c'est mon rêve. Je suis François Sylvain Alima. Je vis déjà ma passion, celle d'être réalisateur. Mon rêve, c'est de réussir là où mes prédécesseurs ont échoué. Je suis Elundu Longin Colbert. Ma passion, c'est la composition musicale, mais également le montage. Je compose des musiques depuis environ 12 ans et je fais un peu de montage depuis environ 4 ans et demi. Maintenant, j'aimerais approfondir les deux parce que pour moi, la musique et le cinéma sont des langages qui se ressemblent. Donc, j'aimerais vraiment comprendre
en profondeur la post-production filmique, mais également accompagner mes musiques par l'image dans un style de clip narratif et aussi accompagner mes films par des compositions qui sont de moi. Donc voilà un peu ce que moi j'entends entre cinéma et musique. Je m'appelle Merlin Bell. Je rêve d'inscrire mon nom en lettres de diamant dans l'histoire du cinéma camerounais. J'espère également être reconnu un jour comme l'un de ceux qui auront participé à l'émergence d'une véritable industrie cinématographique au Cameroun et pourquoi pas en Afrique. Je m'appelle Roland Biosi, je suis réalisateur cinéma et télévision, je suis journaliste reporter d'images. Je participe à cet atelier pour bénéficier de la grande expertise de ceux qui ont été conviés. Mon rêve le plus fou aujourd'hui, c'est de participer à l'avènement du temps cinématographique de l'Afrique. Je m'appelle Stéphane Kamga, je suis monteur. Mon rêve, c'est d'apprendre, apprendre et continuer à apprendre, afin de me faire beaucoup d'argent dans le cinéma. Je m'appelle Yaoundé I, je suis monteur, opérateur économique. Mon rêve, c'est d'être réalisateur. Mon nom, c'est Oteabe Marie-Christelle. J'aimerais bien être réalisatrice, surtout d'en faire un métier et de faire voir ma façon de voir le monde aux autres. Je suis Uli Satangana, monteur. Mon rêve, c'est de continuer à rêver. Parce qu'il arrive un moment où on ne rêve plus. Et de pouvoir représenter l'environnement, la société camerounaise à travers des œuvres de cinéma, littérature, musique et autres, qui ne sont que des instruments en fait. I am Enga Merveille. I would like to be a director, especially in horror films, because I like the special effects. I really like to do it in future. I live here with my cousin and my junior sister. My cousin Yves Menduga and my junior sister Isama Paola. We are here, our parents are in Balmayo, few kilometers from here. It is a town just for a few kilometers from Yaoundé. We are here because we are going to the university, and that's why we came here to live with our cousin. She's in level 1. She had her baccalaureate this year, so she joined us this year. She's also at Ngoikele, but she's doing sciences. That's how we do live. When you are the junior sister, you ought to do what? The responsibilities. Sometimes because she goes to school only on Thursday, Fridays, and Saturdays. So on Monday, Tuesdays, Wednesday, she's at home. That is, she takes care of everything. Paola, quand tout va bien, bien vivre, ya oui. Yeah, mon Dieu nous fasse plus en frère. Mais c'est quand même voleuse. Vamos voltar, eu vou contar vídeo sobre lá. Mas não quero dizer dividir. C'est bon, c'est bon. Okay. My parents are responsible for my studies, and here in our place, it is the cousin who takes in charge of almost everything. But sometimes our mom used to send a little bit what we can eat. In fact, he takes care. If Menduga takes care of the rent and our food. He has a little job he does because he did forestry, so his work is not yet stable. He sometimes stay at home.
My biggest hope is to become a director. A director. That's my biggest hope. To have a name in this country and to perform as cinema is concerned. I'm sure I'll do it. I'm very sure I'll do it. In the next year, I think I will be a great director. Film as film is concerned. I'm Léon Silver Zemessina. Je suis étudiant en art du spectacle, niveau 3. Ma passion, c'est le cinéma. Être un réalisateur est pour moi, je vais dire quoi, un très grand rêve. Mais mon rêve le plus grand et le plus fou est d'être l'un des comédiens les plus grands au monde. Un peu comme Denzel Washington et tous les autres. On m'appelle Gemene Bradario. Mon rêve, c'est d'être caméraman. Pas caméraman seulement, mais un bon caméraman. Il est Simon, monteur. Mon rêve, c'est de devenir un très très grand monteur, pouvoir gagner beaucoup d'argent pour pouvoir nourrir ma future progéniture avec. Zélin Stag, c'est mon nom. Je suis économiste et comptable de formation. J'aime le cinéma, j'aime la musique. Je fais également dans la composition musicale, à mes heures perdues. Je fais plus dans les chants religieux. Et mon rêve, c'est d'être un grand scénariste et d'être un grand écrivain musical comme Beethoven et bien d'autres. Je m'appelle Narcisse Wandji. Je réalise que tous vos rêves, ce sont mes rêves. Donc en réalité, vous avez tout dit, ce que je partage. Mais s'il y a une chose que je peux ajouter, c'est que j'aimerais vivre pleinement ma passion, qui est faire du cinéma en réalité. Moi, c'est Kamougne Domgia Victorien, un passionné d'images. Alors, j'aimerais ouvrir une maison de production et par la même occasion contribuer à la réouverture des salles de cinéma au Cameroun. Gustave Ekoto, je m'appelle, je suis technicien supérieur en art et métiers d'audiovisuel, formateur au centre de formation professionnelle audiovisuelle à CRTV. Je suis ici en quête d'expérience afin de former des Camerounais, de bons techniciens qui, des jours à venir, seront relevés non seulement le cinéma camerounais, mais également placer notre système